is what they say. You can say the cup is half full or half empty. This is a life for Yavuta, but cool if I'm mushe. You are watching Rainbow TV. Yes. Anaconda. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much indeed. Thank you very much. Thank you very much. Can I have your attention, ladies and gentlemen? Can I have your attention, ladies and gentlemen? Can I have your attention, ladies and gentlemen? Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. My name is Joab Frank Chakaza. Welcome to this presidential running mate debate organized by Zodiac Broadcasting Station. I also have my colleague Daniel Mawawa, who will be joining us from time to time. This is the first of two debates that have been organized. Now, our debaters tonight, we extended an invitation to the Democratic Progressive Party's Honorable Everton Chimulirenji, and he confirmed that he was going to come. He confirmed that he was going to come, but he has not showed up tonight. We have from the Malawi Congress Party, Mr. Siddiq Nia. And we have from the People's Party, Dr. Jerry Jana. And from the United Democratic, we have Honorable Franklin Pale Munifumbo. From the UTM, we have Dr. Michael Usi.
Thank you very much. Thank you very much. Now, in this debate, we are going to discuss a number of topics and women empowerment, health, and agriculture. Our debate is in English and Chichewa, so I'm going to ask some questions in English and some in Chichewa, and I expect our debaters to also respond in the language that I ask. To those who are watching us and listening, we also ask you to take part in this debate by sending us your comments, messages, questions to 54141. To do this, you have to write DB and leave a space and write your message. If you could also tell us your name and where you are writing from, we would really appreciate that. Now, I know that we're all excited to see our representatives tonight, but this is not going to be a debate if all we do is cheer, chant, and boo. Allow me, therefore, to remind the live audience here at the Bingu International Convention Center that booing is not allowed, cheering is not allowed. We can only clap, but for a brief moment. Ladies and gentlemen, the whole world is watching us and listening to us tonight. We have a lot of very important issues to discuss, and we cannot afford to waste any minute by something that does not add to the value of these debates. Therefore, I would like to humbly request you to remain calm and give our debaters tonight the platform to articulate the various issues that affect us as Malawians and also those who live with us in this country. Amainde abambo tikulandireni ku mtsutso wathu wa lero. Mtsutso umene ukhala mchichewa komanso mchingerezi. Kwa amene mufuna kutenga nawo gawo ndinu omasuka kutero, mulembe uthenga ndi kutumiza ku 54141, mulembe DB kusiya kampata, nkulemba uthenga wanu kapena funso ndipo mutumize ku 54141. Tingakondenso mutatiuza kumene mukulembera uthenga umenewo komanso dzina lanu. Mtsutso umene ukhala mchichewa ndi mchingerezi, kotero tikuyamba tsopano mchingerezi. Our dear debaters, the first question is going to be in English, and I'm going to give you 2 minutes to answer that question. And you might consider this your keynote speech. This year marks 25 years since Malawi adopted the 1994 Constitution, which contains a comprehensive Bill of Rights. But some quarters have said, and rightly so, that whilst some strides have been made in as far as civil and political rights are concerned, when one looks at the depravity of the general citizenry, it is obvious that we have lagged behind in terms of socio-economic rights. Education standards in the country are low. The labor market is almost hostile. People are not living a dignified life generally. What are we getting wrong? What do we need to do to make sure that the rights we claim to have are enjoyed to the maximum? I'm going to give you 2 minutes to answer this question, and we'll start with Honorable Siddiq Mia from the Malawi Congress Party. 2 minutes. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Correct. Malawi has experienced a downfall and complete decay in its status of our people out there. That's why there's a call of all our elders and brothers and sisters, all the way from Chitipa right through to Nsanje, calling for the best leadership to come through, which is going to be provided by the Malawi Congress Party, enhancing the servant leadership. And of course, the next, accepting Malawi to be one, looking at every aspect of all Malawians
despite their race, religion, tribes, and more. Therefore, uniting Malawi is one of those key areas that can bring sense into this country. Of course, looking at all the aspects of life in general, not to accept the people that are just enjoying the fruits of this country without doing anything, and would want to see a Malawi where everybody progresses together, having all the issues to do with corruption eradicated, to do with enhancement of all our finances and economic base increased, and of course, to abide with the rule of law. We would want to see a Malawi change in all aspects, where everything is looked at in terms of development, Thank you. health. Thank you. Thank you. And now, no cheering, please. Thank you. Now let's listen to Dr. Jerry Jana from the People's Party. 2 minutes. I'm glad that one thing we all agree to is that we have noticed a decay in our society, in the economy, in the livelihood of people, standard of life, and we have seen the bleeding in our economy. When all is said and done, one most important factor is we have to look at the top. And what I mean is, if we do not have political will to guide us, I repeat, if we do not have the political will that guides us to show us the direction, everything else we try to do will not count. The most important thing we have to look at, we as Malawians, is that we also are responsible for the decay. We should not just look at our leaders. We have abrogated our responsibilities, and we think we can blame this on leaders. Wake up, Malawians. It is our responsibility too. This country needs everybody. Like the President JFK said, don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. It is our responsibility. Are we going to allow this to continue? That's a question we should be asking ourselves. And we have to make the right decisions, and we have to make those right decisions on the next coming elections. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Honorable Frank Tumpale Munifumbo from the UDF. Thank you very much, Mr. Convener. Nobody will dispute that the expectations that we had at the advent of multi-party democracy in 1994 has not been realized. We expected to enjoy individual rights, civil liberties, and all the rights, like rights to food, right to good health, right to education. This has not been realized at all. If anything, our lives have gone backwards, and hence the frustration. We cannot blame it or apportion any blame to anybody other than we politicians, because we have not driven the agenda that our people expected, especially the notion that has characterized our systems of government of winner takes it all. This is why the UDF leadership under Right Honorable Atupele Muluzi realizes this big mistake, and then he's urging us all to start afresh, a new beginning for Malawi. A Malawi that be characterized by reconciliation, inclusivity, job creation, giving hope to our unborn children and to our children. Therefore, Mr. Convener,
I think there's still hope. And I would urge the audience here not to be despondent. Dawn is coming when all of us, once again, are going to have a new beginning under the UDF-led government. Thank you very much. For some reason, it's still difficult for people not to cheer or ululate, and I don't understand that. Amainde abambo tanena ndithu momveka bwino. Tisayimbe nthungululu, tisachemerere mwachidule, tisatsekule pakamwa tingomba m'manja. Tiyesetse kuti titero, zikatero zitisungira nthawi. Muona ubwino wake wa zimenezo. Chifukwa anthu amenewa tikamapatsa 2 minutes, aliyense ndi 2 minutes. Ndipo kaya tikuyimbira m'manja kati kutani, tikudya mu nthawi ya munthu amene tikumukondayo, komanso tikusokoneza flow ya debate yathu. Tiyeni timvere, ngati ayankhula bwino tiombera m'manja mwachidule kwambiri, tiyesetse ndithu kutero. Let's go to Dr. Michael Usi from the UTM, 2 minutes. Thank you. First of all, let me say that it is unfortunate and worrisome that this question is being addressed today in 2019, when this question should have been addressed a long time ago by the political parties that have ruled this country. And as a matter of fact, Malawi as a country has not done very well in identifying its post-colonial development trajectory. And as such, there is a lot of rhetoric in our policy documents. I'll cite one very good example, and that is the policy of decentralization. You'll appreciate that the districts where we have the people that we should care about are suffering in many ways. The district councils which are closer to where the action is, who make clear diagnosis of the problems, don't have the financial stamina to address the problems. And as such, they will have to refer to the central government. And the decisions made therein by the district councils are vetoed by the central government. I also want to give you another very good example. The Malawi Growth and Development Strategy. Number 3, you find that there is a very good narrative in there which says the premise on which that strategy is going to be implemented is on that resources are going to be managed. But when you look at our land, water resources, they are not being managed well by politicians because of 3 things: power, power, and power. Thank you very much. Thank you very much. Now, let's look at women empowerment. Malawi remains among countries with low representation of women in parliament in the SADC region. And I'm sure you are aware that we have currently just about 30 women in parliament. That's against 160 men. And this is actually, we're going further down. Last time it was much better. We had 40-something. Now, there was a proposal by the Special Law Commission that Section 62, subsection 1, be amended, that the composition of the National Assembly should include a district constituency where only women candidates would contest. This proposal actually was going to mean that there was going to be an automatic addition of 28 women in Parliament by the end of the day. Well, it never saw the light of day. It was not discussed in Parliament. The provision was removed by Cabinet from the Constitution Amendment Bill number 2. Before we actually look at this, I just wanted to get your reaction to this. Was that the right thing or not? And I will not time you for this because I just want a quick reaction from you. And this time we are starting with PP. Was this a good thing from Cabinet or not?
Anytime that you start classifying or declassifying people, there is always this feeling that you are discriminating. There is the positive side and there is the negative side. I do not think that women would like to be given empowerment on a silver platter as if it is a gift. Thank you. Thank you very much. UDF, the question is the same. Outrightly, I would say that was a very, very bad decision. Thank you. We recognize about vulnerable parts of our society, and that includes women, the youth, and people living with disabilities. Thank you very much. I think the notion by the Law Commission was an affirmative action which should have been embraced by Cabinet. After all, this was not supposed to be shot down at Cabinet level. Thank you. It should have been sent to Parliament. Thank you very much. Quick reaction, Dr. Usi. When you discuss women empowerment, you are discussing national development. Women are a human capital that should contribute to the development of the country. In that regard, anything that supports women, it is a yes. Thank you. Thank you very much. MCP. Women empowerment is one of the areas that is very, very important. And we can see it from ourselves. As Malawians, we're not doing enough to do it, and it's all of us. You can see it in front of us now. There's not even one woman representing any of these people here. So what we want to see is better empowerment for our women. So we can increase all the policies that have been enacted, enforce them, so that everything that has come in, for example, the wills and inheritance bills, those must be politicized and enacted into reality. Thank you very much. There was a justification, though, from the Minister of Justice and Constitution Affairs, Honorable Samuel Tembenu. The argument was that this proposal had the potential to disadvantage women candidates in other constituencies. So it was the thinking of Cabinet that by designating these what were loosely called super constituencies, people would say, look, you already have your constituencies, so women don't have to win in the other constituencies. And I'd like us to debate that. Now I'm going to time your answers to 1 minute. We're going to start with the UDF this time. What do you think about this? And as you're answering that, I would like you to suggest what policies you think would increase participation of women in decision-making positions in different institutions. I'll again say that is a wrong narrative by the Minister of Justice to subject women to rigorous competition at constituency level. Why am I saying so? Since the advent of multi-party democracy, let us re-examine how many women have participated at national level. You see that the numbers have not been very impressive. Therefore, there was a need for us, having reevaluated our democracy, where we are talking about inclusivity, especially the women, we should have had an affirmative action. And I think the suggestion by the Law Commission was the right one. That was an affirmative action, and we have seen it working in other jurisdictions around this part of Africa, and it's working very well. If you deny women, you are denying yourself development in your country. So you are for affirmative action? Yes, I am for affirmative action, yes. Thank you. Dr. Usi? You see, when we talk about solving a problem, you need to understand the chemistry of the problem itself. I don't want to assume that women are weak vessels who want just to be carried. They have value. Now, I say yes to this because when a woman is empowered, she also empowers her household. The man, the husband, the children. So for me, when we talk about women empowerment, it's not an issue of men disempowerment at all. It is, as I've said earlier on, national development. Women are capable, women have brains, and we have seen that they can deliver. And in fact, when you empower women, you increase
their chances to control certain aspects or more aspects of their lives. Currently, Malawi has more than 80% of women in the agricultural labor force. This is not because they have chosen, but their options are limited. Thank you. In which case you seem to suggest that there was a need to put these super constituencies. Yes. Let women compete with men because they are capable. Is that what you're saying? No, that's not what I'm saying. I am saying anything that supports women, it has to be supported. Because you need high quality women. So competition has to be allowed. But at the same time, there has to be a mechanism that gives women a fair chance to excel. Thank you. Okay, thank you. Let's listen to the MCP now. Women empowerment, Mr. Moderator, is a broad-based issue. That will start a long way, not only just accepting them to be given those chances of being wherever we want them to be, but starting from the early child development. We could be looking at the girl child, empowering them to go on with their education and come out to status where they could go to university, and of course accept to empower them in terms of businesses, empower them, target them in all these subsidies that we incur to others would be given to the women, and of course looking at all aspects. And I agree that it's not disempowering men. The living example is myself. I am the Vice President of Malawi Congress Party and a running mate, and my wife is running as MP in Chikwawa and Kombere. Thank you very much. Pipi? Women are saying, nothing about us without us. Thank you. Let's continue, please. You see, the chauvinistic attitudes of men are actually universal. It's not only Malawi. Look at the 50-50 campaign, which we support so much. But let me tell you something. If it was some kind of a voodoo, at least PP broke that voodoo. Because we got the first woman president in this country. And she has done a very excellent job. Something that people can emulate. Now, women, as far as I'm concerned, have got so much potential. Thank you very much. But it's just that the system does not allow them the opportunities to demonstrate it. Thank you. I'll request our debaters to stick to time. You can look at that clock there. It's going to tell you how much time you have. Moving on to the next question, and this is on mining. Malawi has good prospects of oil in Lake Malawi, and the government signed contracts for a number of oil blocks. However, there was a report by Oxfam in 2016 which disclosed that the signed contracts for Block 4, 5, and 6 will not enable government of Malawi maximize its revenue collection from the sector. In short, these contracts are not in favor of Malawians. You might be aware about the case of Paladin that closed. The contract that was signed in 2008. Malawi lost billions of money it should have gotten from that contract. It was a very badly negotiated contract that did not benefit most of Malawians. And I'm sure you also followed the media stories happening that side about the communities complaining about many things. But let's leave that aside. Let's stick to the issue of poorly negotiated contracts in the mining sector. What do you think we should have done as a country to get better negotiated deals?
We have oil, we have all this mining going on, and we don't seem to be getting much out of it at all. And I think this time round, it's going to be UTM that's going to take this one first. What should we have done as a country? You see, we, as Malawi, we are not transparent when it comes to government business. Malawians should be told what is happening. You see, when it comes to negotiations, we should be asking ourselves some basic questions. Who is this person that is negotiating on behalf of government? You appreciate that those that are chosen to negotiate are politicians and may not have any knowledge, no technical skills in as far as the mining industry is concerned. What they are after is to enrich themselves. You have seen Kairekera. We are complaining that it was poorly negotiated. That was strategically done so that it benefits the politicians themselves. Malawi is for Malawians. Therefore, any negotiations should be transparent, that Malawians should know what is it there that Malawians are going to benefit. Thank you. Thank you. Thank you very much. MCP. MCP? Thank you. Mr. Moderator, contracts in Malawi in the past few years have been a raw deal for all Malawians. You've seen the contracts that have, especially in mining, we have seen Kairekera as the worst deal Malawi has ever had. And not only Kairekera, we have raw deals in terms of oil exploitation. We, as Malawians and the officers, gave out contracts to companies, if I may mention, SureStream, which was given to them and later made money out of it, sold it for over $4 billion to certain company without Malawi getting anything out of it. So therefore, contracts must be in the right sense so that we must be able to change of policy. The last policy was done in 1980 something. And today we don't have those policies. We need to change those policies. Thank you very much. Dr. Jerry Jana from the PP. One of the problems we have in the country is that we do not have the transparency, accountability. I'll give you an example. When PP was in government, they commissioned this airborne survey to map out where the minerals are. Now, 5 years down the line, that report has not been produced, as far as I know. But I understand that report was produced. But somebody is keeping it. So, it means, out of greed, some people are keeping this information so that they can capitalize on it on a personal note. And this is where we're losing out, because of greed, lack of accountability. So I personally think that the mining is one. But look at procurement. Which contract has been negotiated well? None. None. Thank you. Thank you. UDF? The issue of extractive industry is a complex issue. But I want to believe that everything can be made simple if there is proper governance in the sector. I'm happy to tell you that Malawi now has got legal instruments in place through the Mine and Minerals Act of 2018. And I want to believe that if we had this legal instrument in place then, I don't think we would have had a road deal. The blame game here must squarely be on Paladin. They took advantage in the absence of proper legislation in Malawi and went away with all our wealth that was mined in Kairekera. I'm glad that now Malawi is a signatory to the Extractive Industry Transparency Initiative, where, amongst many, it will ensure that mining companies declare the revenue realized from the venture to the government, and the government must clearly show where the revenue has been used to. Thank you very much.
Pakati apa tidakali pa nkhani ya migodi. Patuluka nkhani ya migodi ing'ono kapena mitapo ing'ono imene anthu akumangotenga makasu zitini nkumata padoti kuti apezeko zinthu zosiyana-siyana monga golide. Ndikhulupirira mukudziwa bwino za nkhani imene achitika ku Namizimu ku Mangochi kumene kuli nkhalango kumene anthu akumachita mchitidwe umenewu, ku Lilongwe ku Mzimba, malo ambiri zakhala zikuchitika. Imeneyi ndi migodi kapena mitapo yoletsedwa timatero, illegal mining imene kuchitika, anthu akhala akumangidwa, komanso zikuoneka kuti anthu ochokera kunja ena akhalanso akumapezeka kumene kuja akuchita nawo mtapo umenewu. 30 seconds poyamba, ndemanga yanu pa mchitidwe umene ukuchitikawo. Zimenezi ndi zabwino kapena si zabwino? Tiyambire kumeneko MCP, 30 seconds. Illegal mining kupanga zoterezi zolakwika koma tiyeneka ngati Amalawi tiyikepo njira zoti Amalawi nawonso atha kupanga mining moteremo nkuwadzeresa muzothekera wapangira ma policies omwe ali oyenera kuti nawonso atha kumapezamo osasira anthu obwera okha kumatumiza masampulo mpweche kumapita kunja. Hayi chabwino. Nanga kumeneko PP munenapo chani? Chodabwisa nchakuti munthu akamatola gold munda mwache akakhala Malawi ndi illegal mining. Koma akapita kukanga nkunde ngati ali wachilendo kutenga 40 tons koma akachita ngati masampulo si illegal mining. Tatiuzani cheni chiti. Chabwino, 30 seconds yanu yatheraso pomwepo. Kumeneko mwene fumbo. Nkhani kunena mwachuchuchu ndi mmene zili kumalawi kuno kusowa kwa ntchito. Ngati anthu apeza kuti pali phindu tiyambeko mining, ayamba mining acha. Chofunika kwambiri chonena kuti boma lilowerepo kuti wathandiza anthu chakuti apange mining malinga ndi malamulo a dziko. Ndiye ndinokondwa kunena kuti panopa pali lamulo limene likuyendetsera nkhani ya artisanal and small scale mining. Boma lipeze njira lomwe lingatukule anthu amene akukumba miyala imene chamuzithandiza okha. Kumalawi kuno umphawi wakula kwambiri. Sono Amalawi apita posepose kuti angazithandize bwanji. Chabwino. Dr. Usi, 30 seconds. Ndikumva chisoni kuti azinzanga ayankha choncho. Chifukwa nkhani ya gonapoti amene akutolatola mitapoyo akuwatuma ndani ndikumene kwagona nkhani. Chifukwa mukuona anthu osauka akutolatola siwo waiyayi useri uko ndikumene kuli nkhani zikomo. Chabwino. Tsopano zikomo kwambiri. Fusoli silinathe yayi. Fusoli silinathe. Ndipo lotsatira ndikupatsani 1 minute kuti mulongosole bwino. Munayamba kukhudzapo maiko anzathu akutukuka chifukwa cha migodi ngati imene chizungu chake tikuti artisanal and small scale mining. Ghana imapeza 37% ya golide wake kuchokera ku migodi ngati yomwe. Anzathu pa Zambia pomwepa maiko alipo ambiri amene akukwanitsa kupeza chuma kuchokera ku migodi ngati imeneyi. Inuyo mukuona kuti tichite chiyani ngati dziko kuti tipindule ndi migodi ngati imeneyi? Ndi ndondomeko ziti zimene mukuona ngati tikuyenera kutsatira kuti tipindule monga mmene mwanenera ambiri mwa inu mukunena kuti aya anthu akone kuti akuvutika nchifukwa kuchita zimenezi? Titani tiyambire pamenepo PP 1 minute. Chofunika cheni ndikuti tiyenera kuchita regularize pa chizungu. Taona kuti apa anthu akutolatola gold. Osati kungodzuka mamawa ndikuti mwapeza akutolatola ndi mukamange mukayike prison. Boma ntchito yache ndikupeza kuti kodi tingathe kuchita chiyani kuti tichite regularize zimenezi zizikhala bwino kuti anthu atisasiyise apitirize kupanga koma azitsata ndondomeko ya malamulo mmene ayenera kukhalira. Kutereko ndikuwathandizanso iwo aja chifukwa nawonso amapeza phindu labwino.
akachoka pamene popo angathe iwo aja kuchita form tima cooperative. Ma cooperative aja angatheso kugwirizana ndi munthu wina ogula zimene zozo kapena ka joint venture ndi ena ofuna kubwera. Koma kungowalanda chifukwa chakuti atolatola tigolodi munda mwawo zosathandiza. Koma boma lili ndi responsibility imene yoyo kukhalisa malamulo oti anthu amenewo nawonso athandizidwe. Zikomo kwambiri. UDF zona ndisindike somwe mene ankho yakale kunena kuti choyamba miyala ya mtengo wapatali nthawi zambiri amayipeza anthu amene amakhala mdera limenelo ndi amene amakhala oyamba amene aja ndi akamba kuikumba miyala ija boma naziwa kuti uku kwakuti kwapezeka miyala. Chachikulu kwambiri nchonena kuti apange build capacity ndi anthu amene achapeza miyala ija chifukwa chakuti malamulo amayiko ena komanso pati konkuno ngati kwapezeka miyala kumachinga anthu andira limeneja akhale oyamba kupeza phindu mu miyala imeneja. Chachiwiri nchonena kuti Malawi muno muli malamulo amene atchula kunena kuti artisanal and small scale mining amene amaphunzitsa anthu kadaulo wakakumbidwa kwa miyala imeneja komanso kunena kuti kodi angagulise pa mtengo otani. Kenaka pali malamulo amene amanena kuti kodi ndalama zimene mukupeza ku miyala imeneja zikuyenda bwanji. Ndiye nchofuna kwambiri kunena kuti boma lizithandiza anthu aja kupanga build capacity munkhani ya malamulo ndi mene angagulise miyala ija mwa phindu asamagulise mwa katangale. Zikomo kwambiri. UTM mwina ndikufunsanso funso loti amene akukumba miyalawo akumuziwa alemera. Funso ndi ayi sanalemere pomwe miyalayo imalemeresa anthu. Chifukwa chimenecho munthu anene akudabwa. Munthu wakumuzi kupeza mwala wa golide mwachisanzo sangaziwe kuti uyu ndi golide. Wina wache ozindikira ndi amene atanene kuti uyu ndi golide ndipo samusiya. Chifukwa chimenecho anthu Malawi muno tonse tiphunzire kukhala ndi umunthu osamagwiritsa ntchito anthu ovutika kuti ife tizilemera. Ndiye malamulo akhalepo onera kuti kandi madzi kandi miyalayo ipindulire anthu isapindulire anthu alolemera kale. Ine ndikhulupirira kuti miyala imene ikanakhala kuti ayipeza okha bwiza talemera koma kuseri kumene alankhula kumakhala anthu amene amakhala ngati iwo ndi amene amatuma. Zikomo kwambiri. MCP zinthu zavuta kale ndipo nthawi yakwana yoti zisinthe. Ndi Malawi Congress Party ife tilirede kuti anthu wati akonzereze ndizeni. Mwachitsanzo ife tifuna tidzapereke ma license kwa anthu onse ali kukhudzidwa kaya ndi ku Mulanje kaya ndi ku Phalombe kuli miyala yosiyanasiyana yomwe tingapeze tiyapase ma license kuti nawonso komanso tipeze anthu owaphunzitsa. Ifenso tikakhalamo mboma pa 21 May pano tifuna tiyesese kuti tidzapezere misika azimayi athuwa nkuwathandiza chopanga ngati golideyo sakundziwa kokagulisa ife aboma tidzapezere anthu owaphunzitsa nkuwathandizira kuti akagulise golideyo kuti akapeze kuti anawonso alemere. Pano twakuchita mobisa chifukwa zinthuzi sizilipoyera ndiye instead akupeza tindalama tobokaboka. Komanso ma license wa katangale adzachepapo kuti nawonso azidzapeza ma license osati anthu ali ndi ndalama. Zikomo kwambiri. Ena anakhudzapo nkhani ya kauniuni wa 2015 ankalengeza nthawi imeneja kuti muona tindege tikuyenda musadabwe akuchita kauniuni. Inabwera kampani inachita kauniuni dziko lonse lino la Malawi nkujambula zithuzi nkuona kuti golide ali apa, bauxite ali apa, mafuta ali apa. Tikuyankhula pano zotsatira za kauniuni ameneyo wa 2015 sizinatuluke sizinaoneke. Amalawi sakudziwa kuti kodi kauniuni uja anatha bwanji. Ndipo mmene zikuonekera ngakhalenso boma sili kudziwa kuti kodi kauniuni uja anatha bwanji. Chifukwa pali kampani ya ku France imene inapanga kauniuni ameneyu ndipo anasayinirana mgwirizano kuti atenga zonse zimene anapeza nkupita nazo kumeneko. Ndipo ifeyo kuti tidziwe timachita kufunsa kumenekoko kuti kodi tatiuza nkoni
kuti mudapeza chani. As we are talking, pali kampani ina kunja imene ikudziwa kuti ku Malawi pakuti pali zakuti. Ife enu ake nthaka sitikudziwa zimenezo. Contract imene inasayinidwa ndithu nkugwirizana kuti tiyeni tichite zimenezo. Pano tikukamba za 2015 ino ndi 2019. Palibe munthu amene angakhale ndi report imene kunena kuti kauniuni uja anatha chonchi. Nkhani imeneyi ikukhudza pa nkhani ya access to information, makamaka pa nkhani ya mining imeneyi. Kuti Amalawi eni nthaka akuoneka kuti alibe mwayi oti apeze utenga ofunikira kuti uwapititse patsogolo moyo wawo. Ndafuna tikambiyane nkhani imeneyi mu 1 minute imeneyi kudzayi, ndipo apa tiyamba ndi UDF. Inuyo maganizo anu ndi otani pa migwirizano ngati imeneyi, komanso kuti Amalawi eni nthaka azikhala ndi mwayi opeza utenga kapena information imene ingathe kutukula moyo wawo. Mudziko mukachulwa katangale nthawi zina information umene ikhala straightforward imakhala kuvuta kupeza. Fa wina wake afuna apezepo phindu. Ziko World Bank ndimene inapereka makobiri amenewa kupereka kwa Malawi kuti tiziwe kuti kodi mziko mwathu muno tindi chuma cha migodi chokwanira bwanji. Koma wina wake mboma anapezera mwayi opangira makobiri omagulisa information manager kwa anthu akunja kuti apindule anthu akunjaja. Ndiye ifeyo a UDF government zimene tunena kuti tizapanga implement imene manena kuti transparency initiative or extractive industry transparency initiative. Chifukwa lamulo limeneli lomwe boma la Malawi linasayinira limapereka mphamvu kuboma kuti liziulula kuti kodi migodi ili pati. Kodi ngati mwapanga makobiri migodi imeneyo, makobiri mwapanga nacho chani, mwamangira chani kuti anthu azizwa mdziko. Ndiye ife tizapanga reinforce ntchito imene tikatenga boma pa 21 May pano. Zikomo kwambiri. Timve kuchokera ku UTM. Anthu andale akamalankhula amakhala ngati kuti akunena zoona. Anthu ambiri andale akamalankhula amalankhula zimene akonza kuti auze anthu akuziwa kuti akunama. Nkoona ine ninaganiza kuti ndi UTM tibwerese chiyembekezo kuna kuti anthu azionedwa kuti ndi anthu osati mavoti yayi. Mukamalankhula ndi anthu aonedwe kuti ndi anthu osati mavoti. Mukamaona anthu ngati mavoti mmauza zinthu zoanamiza kuti akuvotereni. Koma mulankhula nawo monga anthu mmafuna muone zimene akusowa kuti muthandizane nawo. Zikomo kwambiri. Nje Dr. Usi pankhani imene tikhale bata chonde. Tikhale bata. Pankhani imene ninafunsayi pamene papa mukuti amene akunama ndani, amene akuona kuti awa ndi mavoti, chuchitika ndi chani? 30 seconds. Chimene chikuchitika 30 seconds. Chifukwa pakali pano pa nkhani imene tikuchita pakali pano ndi serious. Malawi is in a crisis. Tikufunika kuti Malawi ichosedwe m'mavuto amene ili pakali pano pa. Ndiye nkhani ndionena kuti tikamalankhula za mining zipindulire anthu. Mapolisi ndi ambirimbiri, malaisi satakupasidwa koma agwira ntchito. We want action. Chabwe zomo kwambiri. 1 minute. Sidik Mia. Kauyuyi wachitika izoonadi adakali nkati anapanga ndithu kuwinika zomwe timazichapa Chingerezi kuti geological mapping. Paka na lero sizinatulukebe akutuza kampani kuti idzatulusa zotsatira zake mu 2020 kapena 2021. Zimene zikuti sowesa mtendere kuti zisatero ayi. Ife tifuna tidzaonetsetse sikusaka mavoti ayi koma ndizenizeni. Chifukwa ine munthutu kunziwa nkulinga utaenda naye. Inetu ambiri ndaenda nawo
ndakudziwa capacity ya ine mwini sikwasaka mavoti awo kumazeni auditorium yomwe tilimo iyi ndi example yomwe ndithu ndinapanga uno ayima panoyi ndezomwe zizachitike za mining zizatheka nkutheka adi zoona. Chabwino. TV kuchokera ku PP. Can I interject? Ndimaganiza kuti munayankhula za access to information. Omvera ina kuziwa kuti komanso amalawi onse ali ndi mphamvu yokafunsa kuti zimezi zinaenda bwanji zili pali kuti zimezi zinali chuma cha amalawi through access to information. Chabwino. Zomo kwambi. Naneso ndipange interject pamenepo. Ziko. Tikale bata. Quick one, Dr. Usa. Zambiri zimakhala zophweka kulankhula. Tikati akafunse, akanyamuka, akagogoda kuti. Chabwino. Amwene fumbo, akagogoda kuti. Chifukwa Malawi ndi dziko la malamulo. Malawi ndi dziko la malamulo. Komanso nthawi zambiri tena mazinikira kuti mphamvu zikwa ife ku anthu. Amati kodi anthu tikamati access to information akagogoda kuti. I think that's the question. Chabwino. Pali lamulo limwe linapangidwa m'Malawi muno tosikuliziwa. Ndinena kuti boma lomwe lilipoli lisamatengere mphamvu za boma pomakaniza anthu information. Chifukwa muna market kuzokonera kuti kamalimbana ifeto katu kamati andale akutisutsa koma people's power is more important than even the politicians. Okay, Chabwino. Timalize silinamvebe kuchokera kwa Dr. Jerry Jana pa nkhani imeneyi amene so akhale omaliza kuyankhulapo pafunso nafusalija 1 minute. Amalawi yafika nthawi tiziafunsa anthu amene akutilamulira amene tamayika mbaudindo kuti kodi mmazilesa ife zitsiru. Koma nditu mungathe kutiuza pano kunena kuti a World Bank anakupasani ndalama inu munapeza contractor kumulemba munthu uja nkukagwira ntchito ija nkuyimaliza lero nkumatiuza kuti simukudziwa kuti report yo iri kuti zoona zimenezi 5 years chinanso ndichi kodi a World Bank ndalama zachulukira kuti amangopereka nawonso safuna maripoti. Chachitatu access to information yo imafunika kuti ifeyo tizifunsa zimenezi kodi access information yagona pati yaima pati tatiuzani yaima pati kumene yaimako kumene koko ndikumene anthu safuna kuti pasa ife information tizifunsa Malawi kodi mukutitenga ife ngati zitsiru. Chabwino. Zomo kwambi. Kani access to information nkhani yovutirapo zoona lamulo linavomerezedwa ku parliament koma tikuyankhula pano anduna sanasayinire kuti liyambogwira ntchito ngati lamulo kotero kuti tikhoza kuti lamulolo tilibe chifukwa sungaligwiritse ntchito ngakhale linadutsa ku parliament koma lamulo silingambogwira ntchito ngati nduna sinasayinire kuti liyambe kugwira ntchito zimenezo sizinachitike mpaka na pano koma imeneyo ndi nkhani imene idzayikambe tsiku lina pano inafuna tsopano tilowe pa gawo la za ulimi ndipo posachedwa pandikhalanso ndikumuyitana mzanga Daniel Mawawa kuti atiuze kuti kodi anthu akupereka ndemanga zanji pa Facebook amene akuonera pa television komanso amene akumvera pa wireless koma titambata zukutaka nkhani ya ulimi. Farm Input Subsidy Program FISIP anthu amangoti subsidy mmakukamu ndi nkhani imene yatenga mtunda ndithu ndipo ndikudziwa kuti mukudziwa mitsutso imene yakhala ikulimbalimba pa nkhani imeneyi sitingayipewe nkhani imeneyi chifukwa chonena kuti tikuyankhula pano budget yathu ya agriculture tikati tapanga ngati yakwana 100 kwacha 80 kwacha imapita ku Farm Input Subsidy Program kusonyeza kuti ndiyofunikira kwambiri ndiye tikambirana za nkhani imeneyi koma poyamba nangofuna ndimve maganizo anu mwachidule ngati mukuona ngati program imeneyi ndi yabwino kapena si yabwino. Ndiye tiyamba ndi UTM Farm Input Subsidy Program. Just quick answer. Ndi program yabwino kapena si yabwino? Program yoti anthu azikhala ndi fertilizer ndi yabwino. Koma mmene ikuchitidwira akuchita moyipa kwambiri fa akuba. Chabwino zomwe kwambiri. Kumeneko acidic mare
ife Malawi Congress Party tikunenetsa poyera kuti input subsidy program ya fertilizer ikhale universal kwa aliyense muno Malawi. Kusonyeza kuti ndi yabwino kapena si yabwino? Subsidy ndiye ikufunika chabwino subsidy simene ikuyendera pano. Okay, chabwino. Kumeneko Dr. Jerry Jana. Ife APP tinanena kale kuti ndi program yabwino koma ife tizayisintha. Tidzafuna universal. Chabwino. Komanso it will be self-sustaining, it will be sustainable. Chabwino. Tibwera kumeneko timve koma timveka kuchokera ku UDF. Kupereka zipangizo zotsika mtengo kwa alimi wathu makamaka akumuzi ndi chinthu chabwino kwambiri kuphatikizapo fertilizer osika mtengo. Koma tine mwachichuchu kuti pamene yafika pasopano subsidy imeneyi si kuthandizanso anthu alimi aja, ikulemeresa anthu olemera. Chabwino. Tiyambira kumeneko MCP. Pamene tikupitiliza ndikukumbutsa anthu amene ali mu chipinda chino kuti tisayimbe nthungululu, tisachemelere, tisakuwize, tingowombera m'manja mwachidule nkupitiliza ndi mtsutso umenewo. Pakhala pali kutsutsana pa ndondomeko imene tikuyenera kutsatira pa nkhani ya FISIP. Ena akunena kuti mwina ndondomeko isiku kukhala bwino chifukwa tikuthandiza alimi amene ndi osauka, amene kwambiri akati alima kumakhala kuti akufuna adye ndipo zimathera pomwepo. Ndiye zimakhala ngati chaka ndi chaka tikuwathandiza kuti alime zinthu zoti azingodya. Pamapeto pake ngati dziko silikutukuka. Ena nkumati mwina ndondomeko imene inayenera kuti tisankhe alimi akuluakulu ajamati ma commercial kapena ma large scale farmers kuti tizapanga subsidize amene aja. Alime zokolola, alime mbewu zambiri, zokolola zochuluka, akatero anthu amene akufuna zinthuzo azitha kugula pa mtengo wotsika. Ndiye ndamva ena mukuti tidzayisintha, tidzate. Nafuna kuti mutiuze in the next 1 minute kuti iniyo maganizo anu ndi otani pamenepa. Tigwere mbali iti. Kapena ngati mukuti mudzayisintha bwanji, kapena mungapange advise kuti ikonzedwe motani. Chifukwa ndono aliyense apa amanena kuti sili bwino. Amene akuyipanga wasakupanga bwino. Titamva kuchokera ku MCP 1 minute. Universal subsidy ndiyomwe ife tikuifuna. Ndipo tikamanena kuti ayi anthu ofuna kuti apeze ndi amenewo ndi omwe akuluakulu ayi. Tifuna aliyense osaukayo apeze universal subsidy fertilizer wochipa. Kwa aliyense yemwe angathe kupanga ulimi utu ndi chikhalidwe chathu muno Malawi komanso ndi chokhacho chomwe chingatithandize kutukula dzikoli. Wofuna kuwathandizira zambiri pa ulimi itu tikhoza kuyengeza zosiyanasiyana. Fertilizer akhale wa aliyense ndi zomwe ife tikuyimirira. Komanso tiyengezepo kuwathandizira ma implements osiyanasiyana. Anthu athu atopa nkulima ndi makasu. Ofunika kuwapatsanso nawo ayendese ma machineries, ma tractor. Malawi itu inagulako with a grant loan ya ku India 1000 tractors koma zapita kuti ife sitikuzidziwa. Ife MCP tifuna tizapereke ma tractor azawapeze anthu kuti nawo apange ulimi opambana. Chabwino. Universal subsidy imene isinde kuti mukutanthauza kuti kungotsitsiratu mtengo kuti aliyense athe kugula pa mtengo ochipa osati owerengeka okha ndi zimene mukutanthauza. Aliyense atikula pa mtengo ochipa. Tsopano zomwe kwambiri ena amanena kuti vuto la universal subsidy ngati mmene mukunenera ndonena kuti chinthu chomukangotsitsa mtengo alipo ena ndalama zambiri amakangogula zonse mwina nkumatumiza kunja kumakagulitsa kaya ndi ku Zambia kaya ndi kuti apo ayi kugula zonse nkuyambanso kugulitsa kwa anthu aja chifukwa ena amangogonitsa kugula timatumba 2 3 30 seconds pamene pampaona bwa ma policies ofuna kuwapanga enieni. Mukudziwa Malawi Congress Party inali ndi program ya ma cooperatives. Ma cooperatives amene omwe nafenso tidzawayambe woti mulimi aliyense ayeneka kukhala registered. Tikuwadziwa alimi omwe adzakhale Malawi aliyense tikundziwa ma capacities ache, tikudziwa mindake. Tili ma extension aids omwe tinali nawo pano kulibenso. Tifuna tibwezerese ma extension aids amenewo kuti nawonso azitipasa feedback
akuzikaphunzitsa anthuwa kuti kachitidwe ka ulimi nduku fetereza ikani mwakuti ndi zonse mene zingakhalire. Zomwe kwambiri. 1 minute. Dr. Jana. Tikati universal subsidy tikunena kuti aliyense adzakhale ndi mwayi wogula fetereza pa mtengo wotsika aliyense. Imene ili pakali panoyi timati targeted. Tsopano targeting iyo nthawi zina mmapereka kwa anthu amene ali okalamba amene sangathe kulima. Kusiya mnyamata apo chifukwa kunena kuti uyu ndi mnyamata angathe kuzilimira yekha. Ife tikufuna kuti onse adzalandire subsidy. Ndipo tidzakhala ndi mwayi, tidzakhala ndi ujeni athu mechanism yonena kuti fertilizer amene yoyo chaka choyamba ndiye kuti idzakhala ngati kuti taluza ndalama. Koma it will be on a sustainable basis idzayamba kutoera ndalama zimene zija pang'ono kuti mpaka idzakhala kuzilipirira yokha. Ndifa chifunera kuti sustainable universal subsidy. Ndiye zimene tidzapange ife ndi zimene zokuti aliyense adzakhale ndi mwayi ogula fertilizer komanso adzagule pa mtengo wabwino. Commercial farmers kaya munthu yekha payekha angathe kugula fertilizer. Komanso tidzapereka maloni kwa anthu kugula fertilizer wonjezera pamenepo ngati akufuna wonjezera pamenepo m'maklabu ndi mwina motero. Zomwe kwambiri. Titamva kuchokera ku UDF Mweni Fumbo. Cholinga cha pereka fertilizer wotsika mtengo chinachonena kuti anthu tizilima na makhala ndi chakudya chokwanira. That was number 1. Time imene ngamba subsidy iyi zinkaoneka kuti anthu ambiri alimi wathu samatha kukwanisa kupeza fertilizer. Ndiye tinanena kuti pakhale deliberate policy yowapanga introduce anthu fertilizer kuti akaona phindu la fertilizer uja ulimi wawo kamapita patsogolo nthawi ina yake azasiye kuwapasa fertilizer waulere. Mwatsoka zinthu zikupitirira. Ifeyo a UDF timakhulupirira kwambiri kunena kuti farmers cooperatives ndi njira ina ama farmers club ndi njira ina imene tingathandiza alimi wathu. Komanso mbali inayo mukumbukire nthawi imene ndi ma press farming mafamu akuluakulu mdziko muno simukasowa chakudya. Anthu amene waso nthawi yakwana kuti tipangenso investment in commercial farming kuti mdziko muno muzikhala chakudya chokwanira kuti inflation izitsika pansi chifukwa gawo lalikulu la inflation lathu imakhala chakudya. Zomwe kwambiri. Zomwe kwambiri. Tingopempha kwa akuluakulu amene tili kutsogoloko kuti tizingoyimika manja tikati tikuyankhula kapena tikutsindika mfundo kuti kumaweva anthu kuchemerera chonchi mwina zisokoneza ena amene akuyankhula nthawi imeneyo. Ndiye tipereke mpata kwa munthu amene akuyankhula alongosole fundo yake kenako tipitire kwina kuti tichite madongosolo. Tipite kumeneko UTM. Nkhani yoti Amalawi azipeza fertilizer aliyense ni nkhani yofunika ndipo ifa UTM tipanga zimenezo. Koma popanga zimenezo tifuna tisamalise kuti tisapange chabwino tikupangaso mavuto ena uko. Chifukwa izi ni ndalama. Pamene mukuyamba kuchipisa fertilizer ndiye kuti ndalama zikuyenda. Ifeyo tayang'ana kunena kuti ndalama tizipeza kuti ndipo mayankho tili nawo. Sikuti tizakhala kuti mwezi oyamba kapena chaka choyamba kakati ndalama zatayika palibe kutayika ndalama iyayi. Ife ndalama tizakhala kuti zilikale zilipo. Madonors mukalankhula nawo pa zinthu zimene akumvesesa kuti izi zikupindulira Amalawi and zimene muchitazo ndika strategy kuti pakhale empowerment, social economic empowerment amakuthandizani. Ndiye osangoyang'ana kuchita komanso muchita bwanji zimene UTM yakonzeka kuchita. Zomwe. Dr. Jana mukhala oyamba kuyankha funso ili. Boma limakhala lotanganidwa kukhazikitsa mitengo ya mbewu kapena ya zinthu zokolola kumunda amati minimum prices. Ndi amanena soya asagulidwe pa mtengo otsikira apa. Chimanga koma kupita mmakukamu mapezeka kuti aliyense akugula amene akufunira. Alimi akulira tikuyankhula pano chifukwa chonena kuti mavenda amangobwera nkudzasesa katundu yese nkumapita. Ndipo palibe zopereka ulemu kuti boma lanena kuti minimum price ndi yakuti aliyense amakagula amene ofunira. Chizungu chake akuti liberalized economy. Tsopano choyikira minimum price ndi chani ngati sitikutha kuwateteza alimi amene amakhetsa thukuta chaka chathunthu kuti apeze kachimanga kochepa kamene ali nakoko. Tingatani kuti alimi apindule ndithu ndi ulimi wawo ngakhale tikudziwa kuti tili mu imene tikuti liberalized economy
imene aliyense akhoza kuchacha mtengo amene ofunira kapena kugula amene ofunira. Komabe timuteteze mulimiyo tingatani? Dr. Jerry Jana, 1 minute. Ndondomeko yoti alimi azipeza ndalama zokwanira pa zimene akulima ndi ndondomeko yabwino kwambiri. Ife APP pamene tinali mboma tinachita manage kwachita control mavenda ili kwa ADMARC, ine nali chief executive, zimene tinapanga kuna kuti kwa ADMARC kumene koko kuzipezeka chimanga pa mtengo wabwino. Chifukwa chimanga chikapezeka kwa ADMARC pa mtengo wabwino, ndani amene atakagule kwa venda pa mtengo wokwera? Palibe. Ndi tinachita manage zimenezo kusiriza kwache mavenda amazagula kwa ife nkomafuna usokagulisa kuti chita compete ife at a lower price. That way ifeyo ADMARC timachita cushion my prices. Nkoteka nditu kuchita control my prices. Koma tisachite blame mavenda iyayi. Tisachite blame toka ifeyo chifukwa chakuti tilibe ma systems ochita control zimenezi. Ife tinazita bwanji. Munazita tinafuna kuvetsetsa kuti how do you reconcile this ndi idea yonena kuti ena samati boma aso nalo lisapangire malonda onse kupezeka kuti chimanga akugulitsa ndiwowo nde kuti ukakhandika ntukoti ugulitse ukusowa kugulitsa fwa choti boma latenganso misika yonse imene mukanapanga muri munazipangako zimene zimazipanga manage bwanji? 30 seconds. Amwene musamakhale ngati simukudziwa ayi. Wati mukamati boma mukunena ndani? Mukamati boma mukunena ndani? Ngati mukunena boma kuti ndi anthu akulu amene ali mboma amene amagulisana zinthu usiku, kapena anthu ena amene ndi makampani awo amene akufuna kugula zinthu, kunena kuti izi musamugulisa aliyense koma mugulise wakuti, ndiye zimene mukunenazo ndizoona. Koma ili boma ngati lili lokhulupirika likufuna kuthandiza anthu ache, pali ma systems angathe kupanga zimenezozo, ndipo boma liyenera kutero. Ngati sili kupanga zimenezo ndiye lingochoka. Chabwino. Tive kuchokera ku UDF funso ndilo mwelicha. Nkhani ya minimum price ndi yabwino kwambiri boma likalowererapo. Chifukwa chaonera kuti pala anthu ena amene amagula mbewu za alimi below the cost of production. Ndiye boma likamapanga minimum price imapanga factor in cost of production kuti mulimi ujaso apezepo phindu. Number 1. Chomwe chavuta kwambiri nchonena kuti ADMARC ndime makanga timagula kwambiri mbewu za alimi. Imachedwa kugula mbewu zija imabwera kumapeto kweni kuti apange pasi budget mu July kuti akapange disburse ndama kwa ADMARC mu August pamene anthu ena abwera kale kuzagula mbewu zija mo cheaper. Chomwe ine UDF government chomwe tapangana nchonena kuti ndalama zogulira mbewu ku parliament tisamapange pasi mu July ya tisapanga pasi ili pano parliament ya mid term review ku ADMARC kuipasatu makobiri kuti mbewu zija zikamakhala kuti zikukhwima minda tigule sanga anthu ajama ba predators yasimabwera. Chabwino. UTM nkhani imene yokuza ADMARC mbewu abale anzanga si nkhani tu ya masewera kapena yooneka mooneka mene ikuonekera. It is a serious issue. Imapanga involve criminal cartels. Amavenda amakumana ndikupereka chiopsezo kapena ngati kuti mbewu sakuzifuna. Alimi akamva kuti mbewu zikufunika amakhala desperate. Ndiye amagulisa mbewu zija mo cheaper. Komanso nkhani yoti ADMARC imachedwa ndiye kuti sitikudziwa chimene chikuchitika. ADMARC simachedwa, amadziwa chimene akuchita. ADMARC kuchedwako nimveseni, kuchedwako kwa iwo sikuchedwa iyayi, akuziwa chimene akuchita. Akufuna apereke mpata kwa mavendors iwo kuti agule. Inuyo mukamaona from outside mmati akuchedwa, koma sakuchedwa ndi plani. Chabwino. Kufuna kubera wanthu. Chabwino. Chentivitilire Acidic Mia 1 minute. Pepane musanamba yankhula Acidic Mia. Tingodikira anthu kuti tikhale bata kaye pang'ono. Chabwino zomo kwambiri. Acidic Mia nkhani ndi imene 1 minute. Choyamba njoti
Amalawi tikuvutika in prices. Mitengo ya zinthu zathu sitikupeza mokwana alimi at the expense of the inflation rate yomwe ilipo panopa. Inflation rate is under single digit at the expense of our farmers who are not sakupeza ma price abwino mitengo yabwino. Nzomwe ife tichite ADMAC idzipeza ndrama zake mu nthawi yabwino poti ife MCP tizasintha financial year kuchokera mmene ilili mu July idzabwera mu March. Nde in doing so tidzapeza ndalama zokwana budget idzabwera nthawi yabwino yoti tiwapatse koma si ADMAC yokha idzigula mbewu zayi. Ija bani ija yomwe amapanga kuti iya tipange bani ife sidzapanga bani tifuna alimi adzipeza makobiri okwana kuti adzitumizanso katundu wawo maiko akunja kulikonse adzipita. Ena anena kuti nchifukwa chani mwina tidzasowa chimanga chidzakhala choshota mu Malawi muno. Hayi ifetu tikubwesa njira zosiyana-siyana za irrigation ndi zina kuti titukule ulimi kuti tidzipanga produce kwambiri. Zoma kwambiri. Can I interject just one thing? One. Yeah. Zonse zitha kuchitika. Vuto ndona kuti ku ADMAC iko au panga control ni ndani. You find that politicians amakhala kumene kujako. They are the ones controlling. My policy say everything muta kuchita, but as long as this politician is not arrested, I mean prevented from contaminating ADMAC, zonse zingakongole mabepala zichitika iya. Chabwe. Zoma kwambiri. Chabwe. Kwamene mukungobwera kumene mwatipeza tili pakati pa mtsutso umene ukuchitikira kuno kulilongwe ku Bingu International Convention Center muno mu main auditorium, ndipo ndi mtsutso wa anthu amene ndi achiwiri kwa ma president azipani zingapo. Pano tili ndi olemekezeka Sidik Mia amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Tili ndi Dr. Jerry Chana amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Peoples. Tili ndi Frank Tumpale Mwenifumbo amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa UDF. Komanso tili ndi Dr. Michael Usi amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Tinaitana olemekezeka Everton Chimulirenji amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP, koma iwo sanabwere nawo pa mtsutso umenewu. Kwa inu amene mukutsatira mtsutso umenewu kudzera pa wireless komanso pa television kapena pa Facebook online, tikulandireni tithokoze chifukwa cha ndemanga zimene mukutitumizira. Kwa amene mukufuna kutumiza SMS mukhoza kutumiza kudzera pa 54141, koma mukamalemba mulembe DB kusiya kampata nkulemba uthenga wanu, komanso mutatiuza kumene mukulembera ndi dzina lanu. Alipo anthu ambiri amene akhala akutitumizira mauthenga. Pano ndifuna ndimuyitane mzanga Daniel Mawawa kuti atiuze kuti anthu akuti chiyani. Daniel. Mbiri Job. Anthu ambiri akutilembera pa Facebook patu pa 541 platform. Koma mwina ndisanawerenge zimene anthu akutilembera tatothenga kuchokera kwa polisi. Panjapo galimoto LL 1996 mutatuluka mwachinga munthu wina panjapo ndiye mukasunthe LL 1996. Ndiyambe motere, pali njira zanji zomwe zili zabwino kuti tichepetse anthu obwera ngati machina kutibera golide wathu komanso mitengo yathu yatsanya amene usana nene dzina lawo. As governments in waiting, what will they do to owners of the land where the mining will be done? I mean to the common person. Afunsa motero ameneyo dzinanso sana ikepo. Ine Yohane Timothy kodi nkhani yokuba malubino ili pati? Afunsa moteromo a Yohane Timothy atathokoza kwambiri. Palutenga wina. Agricultural extension workers of the Ministry of Agriculture currently still use push bikes in Malawi. What are you going to do to improve the transport situation of our agricultural extension workers in the Ministry of Agriculture? Afunsa moteromo Aaron from Zomba.
uthenga wakuoneka ngati wadukira panjira koma mafuna afunse za women empowerment mwina titekere pamenepo Job. Chabwino ndikuitananso nthawi ina mzanga Daniel komanso tili ndi anthu amene akutsatira mtsutso umenewu muchipinda chomwe chino amene onso tikhaledi kuwapatsa mpata kuti afunse mafunso awo komanso apereke ndemanga zawo tikamaliza kumva mayankho amafunso amene ali apa. Choncho ndi mafunso anayi amene tatolera kuchokera kwa anthu amene mukutitumizira. Poyamba paja anayamba ndi a PP, ulendo uno ndi kuti ayamba ndi a UDF. Funso loyamba akuti kukumabwera anthu kuno ku Malawi amene akumadzachita nawo mtapo umene kuti makamba za illegal mining ija akumachita nawo kumatenga golide akuti akutenga mitengo ya tsanya ndi mitengo ina imene ndi ya value yaikulu kwambiri. Akuti inuyo mungalangize kuti tichite chani kuti tithetse mchitidwe umenewu. 1 minute. Sima China okha komanso anthu amitundu yena amene tawaona pakati pakumabwera mdziko muno namakatenga katundu wathu motsika mtengo nthawi zina kumaononga kumene nkhalango ngati tsanya amene mwanenayo osalabadira kuti kodi zimenezi zafika lero chifukwa chani fa Amalawi ife sikuti ndiopusa yayi koma timalemekeza chilengedwe. Choncho choyamba nene kuti ife tikapita kunja ngati Malawi nthawi zambiri amene akuti kuno mukabwera musapange business musapeze ntchito musatani ndimadabwa kuti kumalawi kuno kulibe malamulo okhwima ngati amenewo. Choncho ife UDF zakhwimisa malamulo a immigration komanso amene mwatchulawo kuti mwatchula Machina inesi ndikuona value yawo kunoko ifaka kabwesa makobiri awo ngati zimene taziona panozi ati pasangongole anabwesa anthu akuzamanga Malawi hanapindwe chilichonse yayo koma ife tizabweza ngongole imene zimene zizo boma la UDF lizazione bwino komanso tikhale careful kwambiri ndikubwera kwa Machina izi tineneza chilungamo chifukwa sakuthandiza or adding value to the country's economy. Mzomo kwambiri. Koma ena akoza kunena kuti kuyankhula kumeneko kukhoza kupezeka kuti anthu amene anali ndi chidwi kuti abwere mdziko muno adzatithandize kutukula dziko lino sazibwera chifukwa aziopa komanso malamulo amene munena okhwimawo akhoza kupeza kuti pamapeto pake sitinapindule nawo ngati dziko. 30 seconds. Ifeyo Amalawi ndife okhuthidwa ndi dziko lathu kodi chilengedwechi tachisunga bwanji nthawi zonsezi. Alright, ndiye chifukwa chakuti tikufuna mangobiri kunja tibwere anthu azaononge chilengedwe chathu natenga chuma chathu mochipa amene golide mwanenayi izi nzolakwika koma chachikulu chonena kuti dziko lina lilonse limakhani malamulo tike malamulo okhwima kwambiri pa nkhani ya immigration Malawi muno. Chabwino. Zomo kwambiri. Ndaonanso ndi mmene mukunenera kuti okhwimamo kuti ndi okhwima adiro amenewa. Mukuyankhula mokhwima. Chabwino. Ausi nkhani ndi imeneyo akuti anthu akuchoka kunja kudzatenga zinthu zimene zikadapindulira Malawi inuyo mungalangize kuti tichite bwanji kuti mchitidwe umenewu uthe. 1 minute. Choyamba timakhala pa ubale ndi maiko za ukazembe kumene kuja akazembe athu ndi udindo wawonso kuti anthu akumeneko azidziwa kuti akamabwera kuno azakhala bwanji malamulo akhalepo kunena kuti pamene mabwera kuno izi simungachite izi mungachite. Zina timazilankhula ngati zovuta kwambiri pamene tingathe kuona zinthu zing'ono zochitika pa khomo. Mulendo akabwera nyumba mwako you don't expect kuti mulendo amene yapezeka kuchipinda kwako ayi. Akapezeka kuchipinda kwako mulendo athamanga siku lomwelo. Chimozimozi so akabwera kuno akhale within the legal and ethical frameworks zimene ife titapase. Zomo kwambiri. MCP. Nkhani yoti anthu amangobwera chisawawa kudzatenga zosiyana-siyana zimene zitu zikukhutulikabe kuja kuti kusayang'anira lamulo. Anthu ambiri sakwera padera lamulo. Ife tifuna tionetsetse kuti lamulo lidzatsatidwe. Anthu akamapasidwa ma permit kuti adzibwera kuno ku Malawi anzathu akunja amapasidwa permit pa basis yoti adzapangeko invest mwakuti. Ndeti tiyeneka kukhala ndi ma categories. Ena ngati ku United States umakhala kuti ukakhala ndi $500,000 ukhoza kukapanga invest. Nanga ife Malawi tidzilolera kukamanga kabala muncheumu
imene ndi investment ayi tifuna ife investment yeniyeni nafenso tikhale ndi lamulo loti investment ikhale mwakuti mwakuti udzapange chakuti zoma kwambiri. Pipi malamulo okhwima amene akunenedwa awa alipo. Vuto limene tili nalo ndi lakuti akuyamba kuphwanya malamulo ndi akuluakuluwo ndi amene akuphwanya malamulo. Ndiye malamulo aliwonse amene ali mdziko muno mumachita approve ku parliament. Oversight ya parliament ndikuyang'ana kuti malamulo amenewo akutsatidwa. Ndiye funso ili ngati kulipo kunena kuti ngati malamulo alipo anthu nkumawaphwanya koma ndi amalawi omwewo ndiye kuti chilipo chimene chikuchitika. Ndiye kapena soti yang'ani ku judiciary kuti kumene kuzikuyendako malamulo amene akuphwanyidwa bwanji. Kachiwiri ndikotsiriza ndinene mwakuti aliyense ozachita invest m'Malawi muno tizikhala very selective. Tisamangoyitana aliyense iyayi. Malamulo tizikhala naonera kuti uku kwa Malawi wokha uku musabwere kuno zamanga makantini chabwino kapena kuzamanga uku kogulisa ucheni. Zoma kwambiri. Excuse me, ndipange tajek pang'ono. Mafuna nene kuti malamulo palibe. Fa malamulo ngati alipo sakugwira ntchito malamulo palibe. Zoma kwambiri. Zoma kwambiri. Mukutanthauza nikomene nafuna ndifunse nkhani ya judiciary munanena ija kuti mukayikira kuti zikhozotheka kuti judiciary yathu ndiyofowoka kapena ndi pamene pali vuto kuti mwina malamulo sakutsatidwa. Kodi tikamapereka ma investment incentives mupite ku Malawi Chamber of Commerce akakupasani buku limene limanena kuti kodi munthu foreigner akabwera kuno azichita zakuti koma akabwera kunoko kapena wina wake for lack of a better option wako Rwanda wabwera kuno wakwatira mkazi wa Malawi ndiye kuti mwampatsa sopano udindo onena kuti angathe kumanga kakantini kundilande zimene zilipo kumenepo. Malamulo akunena bwinobwino kuti zakuti osachita koma zimenezo zikusweda malamulo akuswedwa chimene chikuchititsa ndi chiyani ndi zimene ndikunena kuti malamulo alipo koma tikungoswa wili nale palibe amene akusamalira. Chabwino. Funso lotsatira amene ambe kuyankha ndi a UTM. Anthu amene ali m'madera amene kuli migodi yosiyanasiyana akuzunzika munjira zosiyanasiyana. Pala anthu ena amene amalandira chipepeso chosagwirizana ndi kukula kwa malo amene alandidwa salandira ndalama zokwanira pena osalandira ndalama nkomwe. Ena ndi amene timamva kuti chilengedwe chimaonongedwa osakonzedwa zinthu zambirimbiri madzi kuonongeka. Ena amalonjeza ayi tidzakumangirani bloko ya sukulu apa osamangira. Ena akudandaula kuti kodi anthu enu ake nthaka tingateteze bwanji. 1 minute. Nkhani yonseyo tu ikugonera pa usogoleri wa dziko chifukwa anthu mdziko amayang'anira kuti msogoleri wawo pyolera malamulo a dziko azitetezedwa. Komanso anthu Malawi muno ambiri samadziwa zimene zikuchitika chifukwa amangouzidwa kunena kuti apa pakhala mgodi kapena njanji idusa apa koma mwayi woti alankhule kapena afunse kunena kuti ife phindu lathu ndi lotani sizimakhalapo. Nkuona ndimanena kuti system of government imafunika kuti ionedwe bwino. Tikapereka mphamvu kwa wanthu zithandizanso kuti anthuwo azitha kufunsa mafunso koma mmene zilili kuti ufunse umakhala ngati kuti ukuwukira boma ndipo pali vuto. Chabwino. Zoma kwambiri. MCP. Nkhani ya malo ndi migodi yopezeka mosiyanasiyana ndi nkhani yayikulu. Apatu pali mbali ziwiri. Tili ndi zomwe timati traditional land yomwe anthu athu kumudzi amakhala nayo yopanda malizi. Ndi ina imakhala ndi malizi. Zonsezo ziyeneka kugwira ntchito limodzimodzi. Ngati pangapezeke migodi malo woti ali traditional woti mwini wake ali nawo kumudziko ayeneka kupangisidwa compensate bwinobwino mwaulemu mwake kuti nayenso atukuke apo iyayi agwirizane naye munthuyo chifukwa pamakhala awiri wogulayo woti afuna kapange investiyo
ndi mwini wakeyo agwirizane padzikhala willing buyer and willing seller pamtengo omwe atagwirizane. Boma isamalowererepo kumango atsinyiriza anthu kuti adzikhala opanda kanthu madera oterewo ayi. Chabwino, nzoma kwambiri. Kumeneko, Pipi. Ndabweranso ndi funso lija kuti tikamati boma tikunena chiyani. Panga titu tikamati boma tikunena anthu. Chifukwa chakuti anthu amene tikwane nawo kuti akupeza malo akulu. Chimene akufuna kugulira malo pamene popo ife sitikuchidziwa. Ndiye ndikuchenjezeni Amalawi. Kunena kuti masiku ano muziyang'anisisa. Mukakhala ndi malo ndiyo wina akuzakupasani 2 million, muzidziwa kuti pamenepo pali chani? Pali kanthu pamenepo. Chenjezo loyamba. Lachiwiri, pamene machula za malamulo. Kodi manyumba amene akugwa ndi madzi osefukirawa, manyumba amene amamangidwa mbali mwa mitsinje, ndi mayesa kulima bylaws masite. Chifukwa chani sakuchitidwa enforce? Ladies and gentlemen, we should get back to this problem of corruption. Ndiye vuto lache lilipo pamenepo. Kwagwesera anthu manyumba atamanga kale, koma manyumba awo atenga 4 years kumanga mbali mwa mtsinje, nkumazanena kuti iye simunalandire chiphaso. Zoona zimenezi. Ndiye tingozisiya nyumba. Simungazisiye choncho iye. Tiyenera kupita kupata la problem. The main problem that we have is corruption. Full stop. Chabwino. Chief kuchokera ku UDF. Ngati ndalivesa bwino funso lanulo ndikukhuza nkhani ya migodi. Kuti kodi anthu amene amakhala malo ayandika ndi migodi phindu lawo ndi chani? Ndi ziwise mtundu wa malo kunena kuti chaka chatha tinapanga pasi bilu lamulo la dziko lomwe mwa izo likunena kuti anthu amene akukhala moyandika ndi migodi 20 kilometers ayenera kuti asenane phangano ayineka migodi ndiwo anthu kunena kuti chuma chonse chikupangidwa pamene paja 0.45% of gross revenue izipita kwa anthu amene ajawo 20 kilometers around that radius. Komanso poposa pamenepo pakhale community development agreement. Choncho ifeyo IDF tikatenga boma pa 21 May tisapanga reinforce lamulo limene lomwe likukomera anthu okhala pafupi ndi migodi. Chabwino. Ena akufuna amveko ndemanga yanu pa nkhani ya anthu akhungu la Albino, ndipo ulendo uno tiyambira ndi MCP akufuna ndemanga yanu pa nkhani imene imwina tiunikirane kuti kodi tingathandize bwanji kuti tithane ndi vuto limene. Ifo zooneka ngati Amalawi ayimamitu maganizo ena amene akumabwera ndi otena kuti tikatero tikhaso ngati tikuwaphwanyira ufulu wawo. Tikatero tikhala ngati tikuwathandiza. Inu mukuona ngati kuti yankho la vuto limeneli ndi chiyani? Nkhani ya anzathu Albino ndiyomvetsa chisoni. Nkhani imene iyo pali zambiri zomwe ife Amalawi Congress Party titi wokonzeka kuti tidzapange. Lero nzomvetsa chisoni kuti security ya munthu kumpasa kumgulira zitokotoko zoti akapezeka achite press anthu adzithamangako. Security munthu sumayiulula. Ndekuti anthu auza kale aulula zochitika izo tisiya. Komanso anzathu Albino tiwathandize, tiwapange empower. Alipo to 10,000 to 15,000 Malawi muno. Malawi boma imene ingalephere kuwapangira zinyumba, kuwamangira nyumba onsewo, kuwapanga empower, kuwapasa ma business. Afunika kuti tiwapange empower kuti nawonso apeze security. Munthu ukakhala ndi ndalama umazisakira wekha security. Chabwino. Koma sikale kwambiri mtsogoleri wa chipani chanu Amiya amanena zoti ofunika kuwagulira zibangiri zimene mukunenazo kuti zaululidwa kaleso. Ndipo amanena kuti apeza kale malo amene angakatenge zibangiri zimenezo kapena ma bracelet amenewo. Simukuona ngati mukutsutsana pamenepo kunena kuti mwaulula kale kuti anthu akudziwa kuti kuliza kuti. Anatuuza tutu apezako ma alarm systems. Yes. Ndi aliyense adzikhala ndi chibangiri muja ni mukoma zomwe ndikunena pano. Security ya munthu suma ichula poyera ayi.
akuwaphwanyira ufulu wawo. Izi zinakachitika mwanseri kuti iye tapanga afuna apeze political mileage ndiye anzathu acha albino si zabwino zimene. Tikuwaphwanyira lamulo lawo la human rights. Kumeneko Pipi 1 minute. Kuyambira pa 14 November 2014 pabwera about 165 cases za maalbino kuchitidwa attack. Only 60 cases have been tried. 25 anthu amene aphedwa. Kukanakhala maiko ena kuphedwa kwa munthu mmodzi yekha boma likanachita kanthu likanasintha malamulo. Ku Malawi chifukwa awa ndi maalbino 25 amene aphedwa mpaka lero mukuti mukufuna kudziwa kuti kodi amakadzigulitsa kuti. Tsopano mukaleka kupeza kuti amazikadzigulitsa kuti ndi anthu azingokhala mu ndende mpaka nthawi imene mwapezayo. Ayi ndithu ife PP tikadzabwera mmene mutimafuna so ma cases a crucial ngati amene timangomanga basi nkwayika mujeremo. Kati kafuna kusintha malamulo tisintha malamulo. Sikuphwanya malamulo kumeneko. Sikuphwanya malamulo ayi. Chifukwa chakuti iwonso they do have the right to live. They have a life we must protect. They did not choose to be albinos. Titamva kuchokera ku UDF. Ndine poyamba kunena kuti ndizomvetsa chisoni kunena kuti nkhani ya anzathu amene ali ndi albino nkhani yomwe ife ya andale people living with albinism. That's what I mean. I'm sorry, I'm in Konde. Unless you want me to speak in Konde, I'll do that. Yankulani chichiwa chomwecho amwenefumu. Umeja. Yeah. Ziko mambili. Pepani kwambili ngandina phwanya chewa. Koma nkhani yomwe kunena kuti nkhani ya albino ni nkhani ya chitetezo. It's a national security matter. Isote amate kuti tizikhanga tikungula mongo pita pa ndiapo. Komanso ndinene kuti ife ya andale tilibe solution imene ndi anthu achitetezo. Malawi muno mwamwayi tili ndi Malawi Army. Ku Malawi Army kuja kuli department ya intelligence. Tili ndi ya police, bunga la chitetezo. Kuli ya investigative. Chomwe chitite ife andale is a political will kuwapanga empower these two state securities kuti aione ponkhane malubino. Ndipo ndikutsimikizeni kunena kuti titawapatsa ndalama Malawi Army ndi ya police mawa lino sitivatsa kuti albino neko watengedwa. Koma andale kapanga politicize kwambiri. Chabwino. Mmankhula bwino chichewa siapa mwankhula bwino kumapeta. Chabwino. Dr. Usi. Ndithokoze anzanga onsewa chifukwa aonesa kuti nkhani yakuphedwa kwa anzathu achi albino ni nkhani yoyipa, ni nkhani yonyasa imene aliyense kusiya ndale uko tini akudziwa kuti amenewa ndi anthu monga ife. Akanakhala kuti sikuphedwa iyayi koma wangosowa mwana wa nduna sitikanagona atu iyayi. Ndiye ndikunena kuti boma lili ndi kuthekera komanga anthu amenewo. Ndiye tingodabwa kudabwa kwakukulu kunena kuti mukulephera bwanji kuagwira amenewa. Kwa ine anthu okupha malubinowa sanasiyane ndi materes ndi chimozimozi, and they have to be treated with a heavy hand. Thank you. Heavy hand imene yotani kwenikweni. Tikamati heavy hand akagwidwa ayenera afunsidwe amene anamutuma ndani. Komanso tiyang'ane kunena kuti anthu amenewa amalubino amakhala ndi ifeyo. Samakhala society yawokha iya kapena community yawokha, amakhala ndi ifeyo. Investigation sikwa yekhaya amene mwamugwirayi chingakhale kumene akuchokerako, chifukwa sikuti angochita kuti ena sakudziwa. Mamuna ngatalo wakuba nyumba mkazi wake amadziwa. Yesu azifunsidwa. Ziko. Ndikhulupirira tonse tankhapo funso limeneli ndayowanga tinambira MCP munali yankha funso limeneli. Chabwino. Ndoti ulendo uno tikuyambira ndi PP funso lathu lotsatira
alimi akudandaula makamaka anzathu amene amagwira ntchito yotumikira alimiwo ma extension workers akuti zoona njinga yakapalasa mpaka na lero inayamba kalekale njinga yakapalasa amapachika ka haversack atayikamo ka hardcover mkatimo koma mpaka na pano akuyenderabe njinga zakapalasa. Mwina tikuyenera kusintha pamenepa. Inu mukuona ngati dziko tikuyenera kupanga chani? What should we do differently? Dr. Jana, 1 minute. Agriculture masiku ano patu kuno it has become very sophisticated. Chifukwa tsopano alipo anthu ambiri ndiye chifukwa chochuluka cha anthu malo olima amba kuchepera. Ndiye ofunika kuti anthu ayenera kumaphunzitsidwa pafupi. Alimi ayenera kuphunzitsidwa pafupi. Ngati tikufuna kunena kuti alimi athu azipeza pamalo ochepa kumapeza zochuluka, tiyenera kuwathandiza kuwapatsa ndondomeko zabwino, maphunziro abwino. Ndiye chofunikira apa kunena kuti tiyese kuchita upgrade kapena usapasa galimoto koma njinga ya moto yokati ngati wapasa kuti azitha kuthamanga mmene momo kuthandiza alimi athu. Chifukwa pakali pano alimi athu azolowera kutira fetereza koma pakali panonso sitikudziwa kuti kodi fetereza yakumutira bwino. Zofunika alimi kuti azithandizidwa ndi ma extension assistance. Mzomo kwambiri. UTF ya zona nthawi yakwanana kuti ma extension workers athu tiapase mayendedwe abwino amakono ngati njinga ya moto. Koma ine ndimaonera limene makhalira kumuzi kwathu nthawi zambiri ma extension workers akayika ma EPAs sakumakhala mmene mujamu akumakhala m'matawuni. Chifukwa chonena kuti kuma EPA kuja manyumba amene akukhala si abwino yayi. Nthawi zambiri mulibe magesi, mulibe madzi, ndiye tisangoyang'ana on the maybe supply side of it, komanso on the demand side of it. Kodi extension worker makhalidwe wake akukhala bwanji, komanso china kuti tiapange incentivize kuti azikhandikidwe pa ntchito yawo bwanji anthu ambiri amene amakhala madera amizi tiaganizire kunena kuti tiapaseko hardship allowance kuti ndimene akuvutikira makhala mathandizira anthu akumuzi azipeza kena kange kochepa kuposa ndi extension worker amene ali mu EPA ya mtawuni. Chabwino. Kumeneko UTM 1 minute. Chofunika chachikulu ndi kusintha mayendesedwe a boma. Mmene zili pakali pano chilichonse chimagonera ku central government. Zikanakhala kunena kuti midzi kapena maboma mmene anthu amene wamakhala amapasidwa ndalama zokwanira kuti azigwira ntchito, mavuto ambiri ngati nyumba, zipangizo zisakuvuta. Chifukwa tinda kunena kuti iwaja they are closer to where action is. Amatha kuona kuti mavuto alipo ndi awa. So kuti vuto limene lili tilithese, tiyang'ane vuto mache wa vuto ndi mayendesedwe aboma. Fatika mwekana kavuto kamene kaka kuti tikathese, tiona kuti pakati mavuto tila limene sitinakugwire, koma tiyang'ane the overarching problem which is poor decentralization process. Zomo kwambiri. Tipite ku MCP. Ku Zimbabwe mene anawathamangitsa ma commercial farmers, Zimbabwe inalephera kupanga produce chilichonse choti aje zaka zimene zingapo pazifukwa pomwe Malawi imadalira alimi ang'ono ma smallholder koma ankatha kumazidyesa okha. Chinali chifukwa choti alangizi anali priority muno Malawi. Ndelero alangizi onse atayidwa sakuyang'anidwa. Ndi akulephera kugwira ntchito zawo, akulephera kumapita kuminda kukawaphunzitsa anthu. Ife tifuna tidzayambitsenso kuti extension workers apasidwe nyumba zabwino, adzapasidwe ma transport abwino, komanso adzalipiridwe mokwana kuti awaphunzitsenso modern technologies za ulimi kumudzi komwe kuti Malawi ibwererenso kumachita produce kwambiri. Zomo kwambiri chifukwa cha mayankho amenewo. Tilowetsa pano mu auditorium ino mu Bingu International Convention Center main auditorium. Daniel Mawawa utithandiza kusankha anthu amene ayankhe afunse mafunso komanso kupereka ndemanga. Tione anthu amene angayimike manja komanso ndemanga zawo.
Anzanga amene ali ndi microphone mwinasata ima chakumbuyo uko ehe kumbuyo kweni uko Daniel akulozerani munthu oti afusefuso kumeneko. Mutiuza dzina lanu ndi funso lanu and try to be as brief as you can be. You've got less than 1 minute to ask your question and be straight to the point. I would also encourage you to ask questions that can be attempted or that will be attempted by each of the debaters tonight. Let's go for the first question. My name is Rashid Onabopemba, in short. My question goes maybe in general to say, since we attained our independence, we have actually seen that our development, if it was an issue of increase, we could be saying we are decreasing in the decreasing form. We are not going forward. We are going actually backward. Is it an issue of policies? Or is it an issue of Malawia's failure to demand? What is the real problem in general? Thank you. Thank you very much. I hope you're taking note of that. Is it policies or Malawians' general failure to demand? Okay. The next question, Daniel. Okay. Zina langa ndi Happy Mhango. Funso langa ndiloti muchaka cha 2018 to 19 taona kuti Malawi muno mukuchitika zomwe pa chizungu timati state capture. Pali mafamily ena akuluakulu ngati magupta aku Malawi akumatibera komano sakumangidwa komanso zikuoneka kuti pakumapezeka kuti ena omwe akumasayinira kati macheke ndi tinatotere akumakhala anthu andale. Inunso ndi azibale anu kodi mzafuna kuwapasa maudindo kuti pazakhale new state capture in Malawi? Pamene popo tikufunanso timve kwa inu kozi kutopya. Zomwe kwambiri. Fusolina. Ine ndi Ellen Shaban Kadango. Funso langa likupita kwa ma running mate host. Payankhulidwa nkhani yoche, I think sinamveko china chilichonse chokhuza wachinyamata. Iniyo ngati azipani nthawi inoyi like ya campaign. Everybody makamba achinyamata. Ma manifesto timangobwera paka nthawi kochepa. Now, my elections akatha. Palibenso amene amakumbukira wachinyamata kuja mmazatikumbukira kumapeto. Panopa kuti tizikapanga molalo ndi zina. Funso lanu. Funso iniyo ngati zipani mwapanga ndondomeko yotani yomuganizira wachinyamata not atafika age ya 18 but kuyambira kali kakang'ono kuti zonse zimene tikukamba apapazi zizakhala zoti tisamazafunsane mwina mafunso ngati amenewo ziko. Zomwe kwambiri chifukwa cha nthawi titatenga funso lina limodzi tiona ngati tingazungulirenso kumeneko. Ine dzina langa ndine Kent Mtepo ndipo ndifuna ndifunse pa nkhani ya gender. We all know kuti the private sector, the backbone of our economy. I would like to know how these political parties will ensure that gender is mainstream in the private sector. What do you think is the role of women in the private sector and how will your parties facilitate that? Zomwe kwambiri faja mafunso amenewo tipereke mpata kwa anthu amene akutenga nawo gawo pa mtsutso walero kuti ayankhe mafunso amenewo 1 minute kwa wina aliyense. Pa mtsutso walero tili ndi Asidik Mia kuchokera ku MCP, Dr. Jerry Jana kuchokera ku PP, Tumpale Mwenefumbo kuchokera ku UTF ndi Usi kuchokera ku UTM. Funso loyamba linabwera mchingerezi and I think it's only fair that we also attempt to answer that question in English. It came from Mr. Rashid Pemba, who is generally dissatisfied with the level of with the state of economy in the country, and he's trying to understand what do you think the problem is that we seem not to be getting anywhere, according to Mr. Pemba. Is it the issue that we have poor policies, or just that Malawians don't know how to demand answers and services and things like that? So last time it was PP which started. I think this time UDF is going to start answering that question. 1 minute. The biggest problem has been the governance system. As you know, from 1964 up until when we attained multi-party democracy in 1994, it was one party, one money rule. What it means is that people had no chance
to decide what they wanted. It was decided up there. And we thought that when we got multi-party democracy, power to decide what people want will go to the people. But we have seen this slowly coming. Up to now, we have not yet devolved power to the councils and our assemblies. Things are still being decided here at Capitol Hill. We dictate policies and development projects onto our councils from Lilongwe, which is wrong. So the best way, the best panacea to this problem, what I want to believe, is that we must completely devolve power to our councils to decide what they want in their different jurisdictions. That's my suggestion. Power is a difficult thing to hand over to somebody willingly. And that's what we're witnessing. Decentralization seems not to be working. The people who are supposed to hand over power don't want to hand over power. They're holding on to power. What do we do to break the jinx? 30 seconds. Because of the system that we have in Malawi, and we have heard a big outcry from the citizenry of this country, complaining that the president has got too much power. In other words, Capitol Hill has got too much power. It's high time we devolve this power to regional and district councils. For this reason, the UDF government will devolve power from central government to regional and districts for people to decide their own destiny. An exciting proclamation. However, it looks like still the president is not willing to devolve power, and there's not much that people can do to make him devolve power. I think we've got a case in point as we're talking. The current president promised that he was going to reduce or remove some of his powers. Well, it's a debate whether he has done that or not, but from the general person on the street, they'll tell you that not much has changed. And as it appears, it still remains up to him to say, okay, I decide. I give up all these powers. What do we do? The best is to usher a UDF government into power, because that's part of our manifesto, to devolve power from central government to regional and district. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Well, UDF has been in power before, Honorable Munifumbo, so I'm sure people will also be the best judge on how far you can hold that promise. But we really appreciate you. Let's hear from Dr. Michael Usi. Is it a policy failure, or Malawians just don't know how to demand things? You see, we have very good narratives in our policies. The question is implementation. You know, when a group of people come together to achieve an end, governance becomes obligatory, and ethics is part of that. We need a government that is ethical. Although Malawi doesn't have a social exclusion policy, but when you scrutinize the way Malawians are treated in the mainstream of socio-economic development, there are many, many Malawians that are outside that stream. We need a government that understands that human capital is very critical in developing the country. So UTM as a government, when we come to power, we are going to make sure that Malawians are given a chance to participate in the national development. So it's not a question of policy, it's a question of immorality. Thank you. MCP? Political will is the most important aspect in development, and of course ability. But worst of all is Malawians are getting raw deals in many aspects. If you look at the corruption levels, it's deterring us from any growth that we have in this country. Our growth rate at the moment is about 4%. And the other countries, for us to reach, if Zambia stood still today, it will take us 40 years to get where Zambia is. And it's pathetic. What we need is to be corrupt-free, a government that respects rule of law, and completely corrupt-free. We want value for our contracts. If we are going to build a road, it must cost us
As of now, it should cost us half the amount, but we're paying double the amount. So how much can we develop in that order? I still struggle to appreciate how we can do things differently, because we do have the necessary tools, it turns out. We've got the Anti-Corruption Bureau, we've got the laws, we've got the Constitution. We should be doing things right. So what I'm not getting from you is what exactly needs to change? And I think that's what that gentleman who asked the question is also confused about. Is it the issue of policies, or is it that the people don't demand? And I still don't seem to get that out of your answer. 30 seconds. Would you care to clarify how we can do that? The independence of the Anti-Corruption Bureau is most paramount to this situation. We want somebody who will be able to curb out corruption completely, and he must be independent of any political infiltration. We want somebody who can work without looking at any one master who is employing. So we want complete independence for our SCB director and many other things that go with it. We would want to see a watchdog over the people who are involved in looking after corruption issues. So you would commit to making the director of the Anti-Corruption Bureau absolutely free of political influence? Completely independent. PP, 1 minute. When we were ushering in multi-party democracy, we were told by the experts that we needed institutions that will maintain the checks and balances which will control any authoritarian type of government. And this is where we got the institutions that you're mentioning, the ACB, the Human Rights Commission, the Ombudsman, etc., etc. The problem we have is impunity. Impunity meaning that there are people within government who do not respect the rule of law, because if this was a constitutional requirement and you don't respect it, there can never be any higher level of impunity than that. And if it is coming from the top, when you have been promised, too short. Your time is up, exactly. But I was going to ask you to tell us how you can check impunity, especially when it's being done at the higher levels of power in government, which I do admit is not an easy thing for an ordinary person to do. They have the power and the wherewithal to do what they want, and they do it with impunity. How do you stop that from happening as an ordinary person? There are three arms of government. The reason why there are three arms of government is because they're supposed to be checking each other. And if one of them, one arm of the government is not working, then the other two arms are not working either. The common man is expecting the best out of us, but we are failing the common man every time that we think we are responsible. Impunity, no accountability. Thank you. Thank you very much. State capture, a term that got popular from our neighbors in South Africa. It was a big issue down there. And someone says they see that happening in Malawi as well. Some elite families that are plundering the economy of this country unchecked. First, do you agree that there is a state capture happening in Malawi? And what do you think we need to do about that? We'll start with Dr. Usi. Issues of corruption are not easy to deal with. They are thorny, they can be complex. That's why I said it's about immorality. And I'm happy, as I'm standing here, that I've never been in a government where I've seen people stealing and I kept quiet. I've never been in any of those governments. Which tells you that UTM, with its leadership, brings hope. Because it's about a leader. It is about a leader. You can have everything in place. For example, you can have all the institutions of integrity. But what
what does government do when they want to steal? They will not fund those institutions of integrity, and they will not be operational. So it's about morality and good leadership, and that's what we are bringing on board. Thank you. Do you agree with Hape Mhango that there is state capture happening in Malawi? I don't think I can disagree. I cannot disagree. You cannot disagree? I cannot disagree. Honorable Siddiq Mia? State capture boils down to corruption. And I'm happy to hear it from the one who posed the question that inunso sumzakhala ndi abale oti mudzawapatse makontrakt iwowo. And I stand here proud that I have been in 10 years in government and I have no corrupt incident in all my terms. And the same I can stand here proud to say my President Chakwera stands no corruption ideologies or anything assigned to him in corrupt practices. So I can assure Malawi that we are the best team to lead this country out of these corrupt practices. Thank you. Your time is up as well. Dr. Jerry Jana? A recent poll done in Malawi came out with only one president who can be trusted in this country. And we know who that one is. Would you care to tell us who that one is in case we don't know? That one is Dr. Joyce Banda. You see, state capture. Just hold on. Can we stop the timer, please? I'll give you 30 seconds, Dr. Jana. I think it's only fair that we hear Dr. Jana in silence, just like we did with the other debaters. Please, so let's maintain our silence as we listen to him. 30 seconds continues from here. I started by saying a recent poll, an independent poll, which was done. I didn't say it was done by PP. I was just reporting what the results are. State capture, yes. There's a lot of state capture. There are a few companies here who have lived here a long time, who have become billionaires because they have bought their way in government. It is a fact, it is true. So I can confirm that the observation that was made was very, very correct. Thank you very much. Thank you so much. Let's hear from the UDF. To agree, indeed, that in Malawi there's serious state capture, as evidenced by the way the procurement processes are done. You find that one person who supplies in the Ministry of Agriculture, the same one is also supplying Ministry of Education, Ministry of Health, and all other ministries. And to make matters worse, the indigenous people are not participating in these kind of businesses. I'm glad to pronounce myself here that I led my colleagues in Parliament to amend Section 44, subsection 10 of the Public Procurement and Disposal of Assets to insert a clause where there is a rule that 60% of government business must be given to black indigenous Malawians and 40% to others. Unfortunately, this law is not being followed, despite the fact that it was passed 2 years ago. Thank you very much. Funso lina linabwera mchichewa achinyamata akufunsa kuti kodi mungauze chiyani. Tiyeni tiyankhule mwachilungamo chifukwa achinyamata amene tiyankhula nawo masiku ano asiyana ndi adzana akudziwa chifukwa aziona zinthu zikumachitika m'macycles azisankho ndi akufuna mwauze kuti kodi inuyo ngati anthu mukhulupirira kuti achinyamata tingagwiritse ntchito bwanji pa chitukuko cha dziko lino osati ngati mmene zimachitira zipani za ku Malawi pano aliyense apa akuthamanga achinyamata canvassing support from the youth koma imafika nthawi ina imene achinyamata aja mmakankhira kutali.
ndiye zimenezi akuti aziona ndipo akuzidziwa. Inuyo mwauza kuti chani? Poyamba paja anayamba ndi UTM, pano tiyamba ndi MCP. Ndikuona nthawi isili mbali yathu yayi. Mwina tichite ma 30 seconds mafunso amene abwera kutsogolowa. Kumeneko, Amia. Achinyamata ngofunika zete. Ife pa ma proposals athu tikunena sapoyera kuti padzakhala National Youth Service yomwe idzakhalepo, komanso poyengezerapo tifuna tidzayesese kuti graduate aliyense adzayese kuyang'anidwa kuti adzapasidwe ngongole kuti adzayambeko kuti ma business take tating'ono. Anyamata mmene tili kuwakonzekera. Zikomo kwambiri. Akutero mwamva zimene zochokera kwa olemekezeka Sidik Mia amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha MCP. Achinyamata akuchonga zimene munenazo. Nanga kumeneko PP mwauza chana achinyamata? Ife mu manifesto yathu indi section ya achinyamata empowerment imeneyi ikunena very clearly kunena kuti anyamata athu tiyenera kuachita empower by putting them through a thorough education process, a development process, kuti akachoka kumene ku secondary school asamangoyang'ana kuti kapena akalembedwa zintchito, koma azikhala ndithu ndi capacity kuti angathe kuyamba zintchito okha. Ndiye poteropo tidzakhala ndi ndalama zokwanira zofuna kuwapasa maloni zoyambira ma business. Chabwino. Kumeneko atumpale mwene fumbo. Ife monga mukuziwira kuti president wathu ndi ung'ono ukiti. Tapeza kale malamulo aziko lino amene azapange empower achinyamata komanso azimayi. Pa section 36 ya PPDA yomwe inatchula kale ija pali lamulo limene kuti anthu amene ngati ali ma vulnerable groups, women and youth, mukoza kunena kuti ma contract onse amene amafika up to 10 million kwacha muziyapatsa amenewo. Ife tizakwisa lamulo limeneja kwapanga empower achinyamata ndi azimayi amdziko lino. Chabwino. Timve kuchokera kumeneko Dr. Usi. Achinyamata ayenera kupasidwa kuthekera kaya afuna kuchita ma business achite, opita ku sukulu apite. Nkhani ina yayikulu imene tenda kudziwa njonena kuti anyamata akafuna kuyamba business china chimene chimavuta kuti ambe business yo chifati sakale ndi assumption kuti it is just easy kwapasa yamba business. Malawi Bureau of Standards kuti apase chidindo ndizovuta. Ndiye tenda tigwiranawo ntchito ya Malawi Bureau of Standards kuti kupereka chidindo kuti anyamata ayambe ntchito ya ma business ikhale yophweka. Zikomo kwambiri. Funso lotsatira amene ambe kuyankha ndi Dr. Jerry Chana. Let's maintain order. The question came from Mr. Kent Pepo, and I'm sure you heard it very well. It's about the private sector and gender mainstreaming. So much talked about the importance of women and gender mainstreaming, but what practically should we be doing? So I'm going to pause for a few seconds to wait for the auditorium to fall quiet before you start answering, Dr. Jerry Chana. Let's just give the moment for people who think they have something to express to Mama. All right, thank you very much. We're done murmuring. Let's listen to you. 30 seconds. Private sector development. We must actually classify what we mean by private sector. Mm-hmm. In Malawi, a lot of the business is done on an informal basis. And if you look at the people who are doing most of the informal business, they are women. And it is important for us to factor in women in whatever we are doing so that they can actually be able to promote this section of informal sector, because they can actually employ even more people than the normal sector of business. Thank you very much. UDF? First of all, we must change our mindset. The way we perceive a woman, then the issue of gender mainstreaming will be easier to be dealt with. I'm one of the people that believe in mothers, in women, because they have got the biggest role to play in our society, economically, socially, and politically. So we must change the way we think about women, that they can do what a man can do. So naturally, when we do that, we find that we give them positions of high authority in our society. And again, backed by affirmative action. Thank you very much. No ululating, please. Yes, Dr. Usi? Yeah, because of our culture,
the government, the UTM government, will ensure that women are supported so that they have those skills that will see them participate in the national development. It's not a question of just throwing women into the mainstream of economic development without firstly empowering them. We should understand that culture is a very strong domain and it must be dealt with before we talk about empowerment. Thank you very much. Honorable Siddiq Mir. Gender in the private sector is an important aspect. We need to emphasize that let's get our girl child qualified. When we get our girl child qualified, we are able to streamline them into the private sector involvement. So this is exactly what we need. We need to emphasize that women must be given the priority to lead in our private sector in different aspects. And the MCP government is ready to achieve those by empowering them. Thank you very much. A couple more questions before we wind up this debate here in Lilongwe. Education, very important, and we told you to prepare around that topic because we think it's important that we discuss the issue of education. Now, the issue that I want us to discuss tonight is Section 13 of Malawi's Revised Education Act of 2012, which says that provision of primary education in government schools shall be free of tuition to all and compulsory for every child below 18 years of age. It's interesting to note that the compulsory part of that has not been adhered to. Malawi still suffers from high dropout rates. And the first question that I would like us to address is whether you are in support of compulsory education or not. Do you think it's good or it's not? We're going to start with UDF. 30 seconds. I am a strongest believer of education, and I'm one of the beneficiaries of the little education that I attend. Yes, compulsory education is a panacea to all the woes, whether they are political, economic, or social, that we have. So yes, it must be compulsory. Universality, yes, education must be universal. It must be a privilege for every child to get education. Thank you very much. Dr. Osi, do you say yes or no? Well, you can say force them, but, and this is a very big but, there are issues that stifle the girls' intention to be in school. We have issues that surround motivation, school, cultural, governance, as well as the girl herself to have assets that support her when she's in school. So these issues must be dealt with. You can't just force her without addressing these thorny issues first. So you say no? You say no to compulsory education? No, I'm not saying no to compulsory. Yes. No. That question does not require yes or no. It doesn't require yes or no. What I'm saying is, let me explain. What I'm saying is, it is desirable that all youth, all girls have to be in school. But when you are forcing them, I'm using that word carefully, forcing them, make sure that you have taken care of the thorny issues that prevent them from being in school. Otherwise, you force her into the classroom, she will not learn. We are not talking about attendance. We are talking about participation as well. All right, okay. Thank you. I'll come back to you because I've got something that I want to hear from you in relation to this. But first, let's go to MCP. What do you think? Compulsory education for primary school? Compulsory education and universally is most important to our children out there. But if we look at the issues that affect them, we need to take care of some of the issues that tend to get the girl child drop out of school. What we need is to look at the facilities, sanitary facilities for the girls, and of course good schools that will give them the essence of them to be encouraged to go to school. Those are the major problems we face. So you say sanitary yes. situations.
So you're saying yes to compulsory education? Of course. Okay, all right. Dr. Jana? Yes to compulsory education. 2, what we would like to do as PP, whether it's primary, secondary, or tertiary education, is not to emphasize on just building blocks for people to go in. We would like to provide quality education from primary, secondary, tertiary education. And that's what we are fighting for. And this is what we have in our manifesto, and that's what we would like to do. We're not going to be adding, just buildings and, everything else that you think, but the people who are in there, because we are failing to provide even in our universities quality education. Thank you very much. Why I wanted you to tell us whether you think it's a good thing or not is because I would like to interrogate you further on the merits and demerits of compulsory education. And I think, Dr. Usi, you will have to tell us what you think about this, because some people think that if we say yes to compulsory education, and you, Honorable Mwenifumbo, said yes, we exert more pressure. You look at our education system here, especially primary schools, you have got learners learning under trees, on bare grounds, and no teachers and no learning materials. And if we are saying compulsory education, how do we address this problem? We already have a problem that we have to deal with currently, and we are forcing learners again to go to school. How would you solve that? What would be your suggestion? 30 seconds. First of all, education begins in a home. A parent must be able to say, go to school. Because no one of us here, when the first day in school was very unpleasant. We all wanted to stay in our homes. Secondly, I believe that the environment for learning must be very conducive. Therefore, there's a need for anyone in government who is leading government to allocate enough resources to improve that environment by having proper infrastructure and learning materials, teaching and learning materials. All right. Dr. Usi? For me, what is critical is to understand the reasons why the youth, the girls, the boys don't go to school, and come up with strategic options to address those problems than going for pushing them into classes. Imagine you have a girl who has been very busy working in the homestead, and they are in the class. They are attending class, but they're not participating because they'll just be sleeping. So address the specific issues before you talk about compulsory. Thank you very much. Honorable Siddiq Mia. When I mentioned about the facilities, I meant everything, from class blocks, desks, everything that is required for a good school. That is what is important. That's why we have to have compulsory education for our children. I mean, what will an 18-year-old do without going to school? They will not go to work. That would be child labor. So we want them to go to school up to that age at least, but with conditions that must change, not at the current situation. Thank you. PP? Mr. Convener, all the things we have been talking about here, about government, about development in our country and so forth, they are all hinged on education. Education, if we cannot provide education for our children, then forget development. Now, if we are saying that we cannot provide the resources for it, then we are lying. It is just a question of misallocation of funds, trying to give money to institutions which deserve it, and education is one of them. Thank you very much for that. What are your thoughts about the abolition of JCE examinations? I'm sure you followed that issue. In 2015, President Peter Mutharika approved reforms in the education sector, and that included abolition of JCE examinations, and these were replaced by the cluster-based examinations, of course. There was a huge debate over that, and I would like to hear your personal take on that. This time we'll start with UTM. That issue is contentious. When you look at the merits and demerits of abolishing JCE or MCE, let's start with the reasons why not. JCE or MCE, the JCE, it actually prepares, it helps you
to understand how to handle examinations. Your time is up. But on the other way, your time is up. JC is useless these days. Thank you very much. Let's hear from the MCP. You've got 30 seconds, mind you, and you might want to look at the clock. Malawi Congress Party will reintroduce JC without fail. It's very important. We want to see our children, if they come of age, at least after 18 years, they will have a certificate JC and carry on to the MC. Malawi Congress Party is for JC. Thank you very much. Those who abolished it, Honorable Mayor, said that it has lost its value, and now even employers don't ask for a JCE. What's the point of spending so much money to administer an exam and issue a certificate whose value is not there? What is the MCP thinking about that? 30 seconds. Well, the current situation in education has made it irrelevant. But with Malawi Congress Party, with great education systems, we're able to produce very, very learned people at JC level. Thank you very much. 30 seconds, Dr. Jerry Jana. Once again, that's what we meant about quality. We want quality education, from primary education to secondary education. And we would like the same stringent rules and regulations that we had that have produced people like you, Mr. Convener. You had to go through this, and we must be able to go through the same rigorous process. So JCE must be reintroduced. And what do you say about its loss of value? Dr. Jana, what do you say about its loss of value, that it's pointless pursuing a paper whose use you don't see? The person who said that probably didn't write JCE. Pamene tikufika kumapeto kwa mtsutso wathu lero. Pepani. Did you write JCE or not? Not only JCE, even standard 5. So, all right. So, what's your take on this? My apologies. This was a very, very wrong decision. Why did they put a JCE? It was a question of teachers evaluating their students, preparing them for Form 4. So I want to believe and agree with my colleague here that the one who removed that JC does not see the importance. He must have had his education somewhere else, not in Malawi here. Thank you very much. Although I think this was a result of a long consultative process, not necessarily a single person's decision. Pamene tikumaliza zokambirana zathu, tinangofuna tikupempheni akuluakulu amene muli kutsogoloku kuti ndinu anthu azipani zosiyana-siyana, koma ndinu anthu aulemu wanu, ndipo ndikhulupirira kuti mukamaona anzanu mmatha kusirira kuti anzangawa ndimasirira pa chifukwa chakuti. Ndiye ndinafuna kuti adakali moyo anzanu amene mwayandikana nawo mwauziretu kuti anzanga ine ndimakuyamikira pa chinthu ichi. Ndiye ayambakali kuyamikirana. Chabwino tipempha Asidik Mia muyamikira chimene masirirako kapena chimene unoti koma Dr. Jerry Jana pa chinthu ichi amachita bwino. Tipirira choncho ausi mukozekere kuyamikira Amia. 1 minute. Zio kwambiri. Tikupatsani 1 minute. Ndikupira kuti ndiyo kwanira kuwauza kuti pa chinthu chichokha ndimakuyamikirani. Tiambire kumeneko Asidik Mia. Mungauze chani Dr. Jerry Jana, our People's Party? Jerry Jana yai ndi wachikulire ndithu woyeneka kupatsidwa ulemu. Ndi zambiri zomwe achita, zomwe tiyeneka kumawathokozapo, ndi wapatsa ulemu wawo
muna kandifunsa za amwenefumbo ndinakakuza ndizambiri pakuwa si size yanga sinagwire nawo ntchito. Okay, chabwino iya palibe vuto ndikuibe mukano ndi nthawi yoti mucheze nawo kuti mudziwane bwino komabe tathokoza chifukwa cha mawu anu. Dr. Jerry Jana sindidziwa ngati amwenefumbo ndi azinkhwali wina mukhoza kuyamikira komabe ngati munthu mungauze chani 1 minute please. Ndineneza anthu awiri right? There are survivors in politics. Awiri ake atamene. Ine ndangokhala pakatipa, but there are survivors in politics. And politics is a difficult game.